La galaxia estaba en silencio. Demasiado en silencio. Las estrellas parpadeaban en el vacío. Pero no había vida a su alrededor. Antano, los planetas estaban llenos de voces. Naves que circaban el espacio y civilizations orgullosas de su poder. Ahora, cada rincón del espacio conocido yacía en silencio. La gran armada alienígena había conquistado cada estrella, cada planeta, cada sistema. Nada se atrevía a moverse sin su permiso. En el puente de la nave insignia Dominion, el almirante Zyler observaba el vacío que se extendía ante él. Sus sensors mostraban cientos de planetas bajo su control. Miles de millions de seres bajo su dominio. La galaxia no oponía resistencia. Habían ganado. O al menos, eso creía. Todos los sistemas reportan seguridad, dijo Zyler. Y su voz resonó por el pasillo metálico. Todos los oficiales asintieron. Eran los dueños de todo. No había nadie que los desafiara. Pero entonces, sonaron las alarmas. Una extraña lectura de energía apareció en los sensores externos. Al principio, era pequeña. Una única y tenue señal proveniente de las profundidades del oscuro vacío entre las estrellas. Zyler frunció el seno. Escanilo de nuevo. Espectro completo. Esto no debería existir. Los oficiales trabajaron con rapidez. Con los dedos sobre las consolas. La señal de energía se hizo más intensa. No se parecía a nada que hubieran visto antes. En sus armas, en sus naves. En siquiera a los extraños y raros fenómenos del borde exterior. Esto era diferente. Una voz tembló en la sala de comunications. Almirante, se mueve. Viene hacia nosotros. Zyler entrecerró los ojos. ¿Vienes de la oscuridad? Sí, respondió el oficial. No hay transpondedor. No hay identificación. No sabemos nada. Zyler se giró hacia la ventana. En el vacío, una sombra empezó a aparecer. Al principio, era pequeña. Solo una forma oscura contra las estrellas. Pero luego, lentamente, la forma creció, moviéndose con determinación, moviéndose con fuerza. Era un barco. No se parecía a ninguna nave conocida en la galaxia. Su casco era liso y negro, con extrañas líneas de luz que lo atravesaban. Parecía absorber la oscuridad circundante en lugar de reflejarla. Se movía en silencio, como si no obedeciera las leyes de la física. El puente quedó en silencio. Todos los oficiales observaban la sombra que se agrandaba en la pantalla. Nadie habló. Las manos de Zyler se apretaron alrededor del borde de la consola. ¿Quién son? Susurró uno de los oficiales subalternos. Nadie lo sabe, dijo Zyler. Pero en siquiera él lo creía. Los registros mencionaban a los humanos. Series de débiles y primitivos. Una especie que apenas había sobrevivido a la última guerra galáctica siglos atrás. Estaban extintos, o al menos, eso era lo que todos creían. Pero allí estaba. Un barco. Solo. Y venía. Los sistemas de armas del dominio se activaron automáticamente. La energía crepitó en el casco. Zyler dio la orden. Apuntad. Preparaos para destruir. La nave de guerra respondió con una velocidad repentina. Más rápida de lo que cualquier tecnología humana podría permitir. Sus movimientos eran precisos y calculados. Cada maniobra que el dominio intentaba era anticipada. Los misiles que deberían haber impactado fallaron por poco. Los lasers disparados se dispersaron sin causar daño. Imposible. Murmuró Zyler. Deberían ser más lentos. No deberían sobrevivir en nuestro primer ataque. El puente estalló en murmullos. Algunos oficiales intercambiaron miradas preocupadas. El miedo nunca los había conmovido. No con tanto poder a su disposición. Pero ahora, con esta nave, el sentimiento se extendió como un reguero de pólvora.
La nave humana continuó su aproximación silenciosa. No atacó. No se comunicó. Simplemente se movió, observando, esperando, casi, estudiándolos. Zyler apretó los dientes. Ya se había enfrentado a enemigos. Civilizations que se habían resistido. Pero nadie había hecho esto. Nadie lo había hecho sentir pequeño. Y luego disparó. En hay un disparo de advertencia. En hay una prueba. El primer ataque fue perfecto. Una de las naves capitales del dominio explotó con un destello de luz blanca. Los escombros se dispersaron por el espacio. Una tormenta de fuego y metal. Escudos abajo. Destruyeron una de nuestras naves de guerra más grandes. Gritó un oficial. El pánico cundió por el puente. Se dieron órdenes, pero la nave humana ya había desaparecido de sus sensors, desapareciendo en la oscuridad. Zyler golpeó la consola con el puño. ¿Cómo? Rugió. ¿Cómo puede una nave hacer esto? El silencio regresó. No era el silencio de antes, sino un silencio tenso y incómodo. Los oficiales miraron fijamente la ventana y, por primera vez en sus vidas, sintieron miedo. En algún lugar, en la oscuridad del espacio, una nave de guerra humana se movía. Sola. Invisible. Desconocida. Y venía a por ellos. Zyler sabía una cosa con certeza. La galaxia estaba a punto de cambiar para siempre. El silencio de las estrellas conquistadas había terminado. Y de la oscuridad, algo nuevo, algo aterrador, surgía. La tormenta se acercaba. La galaxia nunca se había sentido tan incierta. Incluso los imperios alienígenas más poderosos, que habían gobernado incontables sistemas durante siglos, ahora susurban de miedo. En el vacío, las naves flotaban en tensa formación, con sensors escaneando cada sombra. La historia de una nave de guerra humana se había extendido como un rayo, quebrantando la confianza incluso de los comandantes más experimentados. El almirante Zyler se encontraba en su cámara privada a bordo del dominio, contemplando los mapas galácticos. Líneas y puntos marcaban los territorios bajo su control. Eran vastos, extendiéndose por millones de sistemas estelares. Y, sin embargo, una nave desconocida había destruido una nave capital. Sin previo aviso, sin miedo. Trim los archivos. Dijo. Su voz era tranquila, pero lo temblaban ligeramente los dedos. Todo lo que sabemos sobre los humanos. Todos los registros. Todos los informes. Quiero respuestas. Minutos después, los antiguos registros se mostraron en la pantalla holográfica. Aparecieron imágenes de humanos. Altos, bajos, delgados, fuertes. Todos con aspecto de seres comunes. Las armas y las naves eran primitivas para los estándares actuales. Los humanos habían librado guerras hace mucho tiempo, pero habían estado aislados, luchando por sobrevivir. Los propios oficiales de Zyler se rieron de las imágenes. Eran débiles, dijo un joven oficial. ¿Cómo podría un solo barco sobrevivir contra nuestras flotas? Zyler no respondió. Sabía que la risa podía convertirse en terror muy rápidamente. Ya se había enfrentado al exceso de confianza antes. Pero esto era algo diferente. Mientras tanto, a través de la galaxia, la nave de guerra humana se deslizaba silenciosamente. Sin bandera, sin identificación, sin parloteo. Su tripulación se movía con precisión. Sus acciones deliberadas. Tenían una misión. Una que llevaba décadas planificada. No se trataba de un ataque aleatorio. Era una estrategia perfeccionada con el tiempo. Los extraterrestres no podían comprenderlo. No sabían que los humanos siempre habían sido subestimados. Cada imperio que los había menospreciado había pagado el precio. Pero los humanos de hoy no eran los humanos del pasado. Habían aprendido, se habían adaptado, evolucionado.
Y ahora, regresiban para reclamar su lugar entre las estrellas. De vuelta en el dominio, los oficiales de Zyler se estaban poniendo nerviosos. Legaban informes del frente. Otros sistemas habían empezado a detectar lecturas extrañas. Misteriosos pulsos de energía similares a los de la nave humana. Naves que deberían haber estado a salvo reportaban perturbations. El pánico empezó a extenderse. Almirante, dijo un oficial con voz temblorosa. Están por todas partes. O al menos eso parece. Nuestras flotas están en alerta máxima. Y aún así no podemos encontrarlos. Zyler entrecerró los ojos. Los hemos subestimado antes. No volveremos a cometer ese error. Se giro hacia un gran ventanal con vistas a las estrellas. En algún lugar, la nave humana aguardaba. No podía verla, pero podía sentirla. La presencia de algo inteligente, algo peligroso. Recuerdos de encuentros humanos pasados destilaron en su mente. Pequeñas escaramuzas, incursiones menores, sistemas que los humanos una vez defendieron con fiereza de los invasores. Siempre les había parecido frágiles, desprevenidos. Sin embargo, de alguna manera, habían sobrevivido. Y ahora, un barco estaba reescribiendo la historia. Flotas alienígenas se dirigieron hacia la última ubicación conocida de la nave humana. Pero ya no estaba. Escanearon la zona repetidamente. Pero los sensors no encontraron nada. Ninguna señal. Ningún rastro de disformidad. Era como si la nave se hubiera derretido en la oscuridad, dejando solo miedo a su paso. En las cámaras del Consejo del Imperio, los susurros se hacían más fuertes. Generals y almirantes discusión. ¿Cómo puede una nave humana luchar contra nuestras flotas? Gritó uno. ¿De dónde salió? ¿Por qué ahora? Un historiador, viejo y canoso, habló en voz baja. Todos olvidan el pasado. Los humanos nunca fueron tan débiles como creen. Cada vez que se enfrentaron a la extinción, sobrevivieron. Cada vez, aprendieron. Cada vez, regresaron más fuertes. Están viendo el resultado de siglos de supervivencia. Y planificación. La sala quedó en silencio. Por primera vez, los líderes alienígenas comprendieron que no se trataba de un acto de desafío fortuito. Era intencional. Los humanos los habían estudiado, habían esperado el momento oportuno, y ahora, el momento había llegado. Mientras tanto, la nave de guerra humana se acercaba a su sistema objetivo. Su casco no reflejaba luz alguna. Sus armas permanecían en silencio. Para la galaxia, era solo una sombra, un fantasma moviéndose en la oscuridad. Pero dentro de la nave, los humanos se preparaban. Cada sistema estaba revisado. Cada estrategia ensayada. Conocen la historia del Imperio. Sus fortalezas y sus debilidades. Cada movimiento era calculado. Preciso. Y entonces comenzaría el primer ataque. Para el dominio y el Imperio alienígena. Sería un impacto sin precedentes. Los humanos del pasado habían sobrevivido en incontables guerras. Pero estos humanos no solo sobrevivirían, sino que contraatacarían. Y la galaxia, una vez gobernada por el miedo y el silencio, estaba a punto de escuchar los primeros ecos de una tormenta que llevaba tiempo gestándose. Las sombras del pasado se alzaban. Y no eran solo recuerdos. Eran el futuro. El silencio de la galaxia conquistada estaba a punto de romperse. En lo profundo del borde exterior, un planeta indefenso orbitaba una estrella moribunda. Sus ciudades brillaban tenuemente. Ayanas a la fatalidad que se avecinaba. Acarizados alienígenas lo habían rodeado, listos para borrarlo de la existencia. Sus armas cargaron, flotas en formación, preparándose para demostrar el poder absoluto del Imperio. Pero entonces, sin previo aviso, el vacío mismo pareció angelarse. De la oscuridad, surgió una sombra. Una nave de guerra humana, elegante y negra, deslizando silenciosamente. Se movía como un depredador,
Decidido y tranquilo. Sin alarmas. Sin transmissions. Sin advertencias. Solo una nave. Contra una flota entera. En el puente del dominio. El almirante Zyler observaba con incredulidad. Están aquí, susurró, con voz apenas audible. ¿Cómo puede una nave enfrentarse tantas? Las flotas alienígenas se desplegaron. Los casos despegaron. Las naves capitales prepararon sus canones. Cada maniobra, cada táctica, se ejecutó con precisión. Pero la nave de guerra humana se anticipó. Esquivo missiles que debieran haber impactado. Esquivo explosions de energía como si no existieran y se movió una velocidad que parecía imposible. Se oyeron los primeros disparos. Armas alienígenas dispararon al unísono. Una tormenta de fuego destinada a destruir al intruso. Pero la nave humana contraatacó. Sus rayos de energía impactaron con precisión quirúrgica, alcanzando puntos vitales en los acorazados. Las explosions iluminaron la oscuridad como estrellas lejanas que cobraban vida. Imposible! Gritó un comandante alienígena por el comunicador. No puede sobrevivir a nuestros ataques. La nave humana continuó su asalto mortal. Una a una, las naves alienígenas comenzaron a caer. Los casos se desintegraron bajo rayos de energía concentrados. Las naves capitales estallaron en llamas, con sus cascos destrozados. La flota, antes segura y poderosa, ahora se sumió en el caos. Zyler apretó los dientes. Esto era más que una estrategia. Era inteligencia, una inteligencia superior. La nave de guerra humana parecía predecir cada movimiento, a provocar cada punto débil y evitar cualquier peligro. No estaba luchando, sino orquestando una danza de destrucción. En todo el planeta, los ciudadanos observaban el cielo aterrorizados. Las armas destructivas de los alienígenas brillaban al atacar las ciudades. Pero antes de que pudieran disparar, la nave de guerra humana los interceptó. Sus rayos atravesaron la energía de las armas, desactivándolas sin daño el planeta. Los humanos se movían no solo con poder, sino con determinación. No dañarían a los inocentes. La batalla continuó durante horas. Los comandantes alienígenas se pusieron frenéticos. Sus formaciones se derrumbaron ante el implacable ataque. Mensajes de desesperación resonaron en el vacío. Retroceden. Retroceden. Pero no había lugar seguro. La nave humana los perseguía en la oscuridad, implacable y imparable. Dentro de la nave de guerra humana, la tripulación se movía con serena precisión. Cada consola estaba ocupada, cada sistema comprobado, cada maniobra calculada. No eran simples soldados, eran ingenieros, estrategas y supervivientes. La galaxia creía que los humanos eran débiles. Ahora, los humanos demostraban lo que siglos de supervivencia y adaptación habían creado. Una a una, las flotas alienígenas comenzaron a retirarse. Su arrogancia, su confianza, se hicieron añicos como el cristal. La voz de Zyler se alzó por encima del caos. Detenedlos. No los dejéis escapar. Pero ya era demasiado tarde. La nave de guerra humana se desvaneció en el oscuro vacío, dejando tras de sí restos en llamas y supervivientes aterrados. El planeta abajo estaba a salvo, pero la galaxia había presenciado algo nuevo. Una nave, humana, se había enfrentado a una armada entera y había sobrevivido. Una nave había cambiado las reglas de la guerra. Los alienígenas susurraban con miedo y incredulidad. ¿Podría ser esto una señal? ¿Un comienzo? ¿O los humanos habían regresado para reclamar lo que habían perdido hacía mucho tiempo? El almirante Zyler apretó los puños. Miró fijamente la oscuridad donde la nave había desaparecido. Esto es solo el principio, murmuró. No son solo una nave. Son una fuerza que no podemos comprender. En el vacío, la nave de guerra humana se deslizaba silenciosamente.
Su misión era clara, su trayectoria precisa. El primer ataque había sido un éxito. La galaxia recordaría este día. Recordarían que los humanos, aunque pocos, ya no eran débiles. Eran algo completamente distinto. Calculados, letales y imparables. En algún lugar, en lo profundo de los sistemas conquistados, surgió la resistencia. Los ciudadanos susurban esperanza, viendo la nave humana como un símbolo de desafío. El Imperio había gobernado mediante el miedo. Pero ahora el miedo tenía un nuevo rostro. Una nave había destrozado la ilusión de invencibilidad. Y mientras la nave de guerra humana desaparecía en el vacío una vez más, la galaxia contuvo la respiración. Una nueva era había comenzado. Una era en la que los humanos, considerados extintos y débiles, regresaban, no para implorar clemencia, sino para tomar lo que les pertenecía. El primer ataque fue completo. El silencio de la galaxia se había roto. La tormenta se arreciaba. La galaxia había oído historias. Los relatos circulaban silenciosamente entre susurros en los pasillos de naves alienígenas y en las salas de los consejos imperiales. Una nave de guerra humana, en solitario, había chocado contra flotas y desaparecido sin dejar rastro. Ahora, los susurros tenían un nombre: el fantasma. El almirante Zyla recorría su puente de mando, con la vista fija en los sensores parpadeantes. Todos los sistemas estaban en alerta máxima. Legaban en formas del frente, cada uno más inquietante que el anterior. Escuadrones enteros afirmaban haber visto desaparecer naves incluso antes de disparar un solo tiro. Los sistemas de armas fallaron, los sensors se apagaron y las tripulaciones reportaron extraños y fugaces atisbos de algo negro y silencioso en el vacío. Dicen que es un fantasma, murmuró un oficial con voz temblorosa. Ataca y desaparece. ¿Cómo puede un barco moverse así? El rostro de Zyla estaba frío, pero por dentro, el miedo lo carcomía. No es un fantasma, pensó, pero es tan peligroso como uno. Había luchado contra innumerables enemigos. Había visto flotas destruidas, planetas conquistados, civilizaciones aplastadas. Pero nada lo preparó para esto. Una fuerza que atacaba de forma impredecible, apareciendo y desapareciendo a voluntad, burlando cada cálculo, cada táctica, cada suposición que había hecho. Mientras tanto, lejos del dominio, la nave de guerra humana se deslizaba por el vacío. Silenciosa. Invisible. Su casco absorbía la luz como una sombra. Su forma energética era casi imperceptible. En el interior, la tripulación se movía con calma y eficiencia. Y cada miembro realizaba tareas con una precisión perfeccionada durante décadas. No eran imprudentes. No eran descuidados. Cada maniobra, cada cálculo, formaba parte de un plan que se había gestado durante siglos. En las flotas alienígenas, la tensión se convirtió en pánico. Los generales gritaban órdenes, pero las flotas ya estaban sumidas en el caos. Las naves que deberían estar en retirada se encontraron con que sus motores fallaban. Los misiles lanzados contra la nave humana se desvanecieron en pleno vuelo, dejando a los pilotos alienígenas en un silencio atenido. Los sistemas fallaron, incluso en las naves más avanzadas. El fantasma no lucaba como un enemigo normal. Controlaba el campo de batalla incluso antes de llegar. Zyla golpeó la consola con el puño. Encuéntrala. Escanea cada sector. No me importa cuánto tarde. Su voz resonó por el puente. Pero nadie creía que las órdenes surtieran efecto. Nadie podía encontrar la nave. Siempre había un paso por delante. Un paso más allá de la comprensión. El historiador a bordo del dominio, un antiguo extraterrestre que había estudiado a la humanidad, negó lentamente con la cabeza. Todos olvidan, dijo en voz baja, que los humanos nunca fueron comunes. Cada vez que se enfrentaron a la extinción, se adaptaron. Cada vez que fueron débiles, sobrevivieron. Esto
Esto no es solo una nave. Es el resultado de siglos de supervivencia. Astucia y paciencia. Zyler aprieto los dientes. Paciencia? Han tenido siglos? ¿Por qué ahora? La mirada del historiador se cruzó con la suya. Quizás porque era el momento oportuno. Quizás porque estaban listos. Y ahora, estás presenciando el primer paso de una especie que creas extinta para siempre. Al otro lado de la galaxia, la nave de guerra humana se aproximaba una ruta de suministro crucial. Transportes y cargueros alienígenas patrulaban la ruta, confiados en que su número los protegería. Sin embargo, cuando los humanos atacaron, lo hicieron con precisión. Un rayo, un ataque calculado, y el convoy quedó inutilizado, no destruido. No así perdieron vidas inocentes. Pero la confianza alienígena se hizo añicos. Los informes se extendieron rápidamente por todo el Imperio. Los humanos no atacaban al azar. No eran imprudentes. Atacaban, estudiaban y desaparecían, sembrando miedo y confusión a su paso. Nadie sabía dónde aparecerían a continuación. Nadie podía anticipar su siguiente movimiento. Incluso los veteranos alienígenas mosquetitos empezaron a hablar en susurros. El fantasma se mueve donde no podemos verlo. Ataca antes de que podamos reaccionar. Es inevitable. En el dominio, Zyler observaba el espacio vacío en las pantallas. Cada flota, cada sensor, cada sistema de armas parecía fallar ante el enemigo invisible. La nave de guerra humana se había convertido en algo más que una amenaza militar. Era un símbolo de miedo, una sombra viviente que acechaba la galaxia. Y, sin embargo, los humanos mantuvieron la calma. Dentro de la nave de guerra, nadie entró en pánico. Cada miembro de la tripulación conocía su papel. Todos los sistemas estaban listos. Eran los cazadores en la oscuridad. Y el Imperio se había convertido en la presa. Mientras la flota de Zyler luchaba por recuperar el control, la nave de guerra humana se deslizó por el vacío como una sombra entre las estrellas. No dejó rastro, solo susurros de su paso. Historias de maniobras imposibles y un temor creciente en los corazones del Imperio. La galaxia empezó a comprender una terrible verdad. Los humanos ya no debían ser subestimados. Eran precisos, pacientes y letales. Se movían como fantasmas, infundiendo miedo en quienes alguna vez se creyeron invencibles. Y en la infinita oscuridad del espacio, una pregunta se extendió por cada flota, cada consejo, cada estación. ¿Dónde atacaría el fantasma a continuación? La respuesta era sencilla. Atacaría donde más se necesitaba. Y cuando lo hiciera, ningún imperio podría detenerlo. Los susurros habían comenzado. La sombra se había alzado. La galaxia había aprendido a temer. La nave de guerra humana se había convertido en una leyenda. Por toda la galaxia, los rumores de sus ataques se extendían más rápido de lo que cualquier flota podía perseguirla. Imperios alienígenas habían gobernado durante siglos con poder y miedo. Pero ahora su confianza se desmoronaba. Comprendieron que una sola nave podía deshacer todo lo que habían construido. El almirante Zyler observaba el mapa holográfico en el centro de mando del dominio. Puntos rojos marcaban la posición de sus flotas. Millones de soldados y miles de naves. Sin embargo, nadie podía detener a los humanos. Nadie podía predecir sus movimientos. El pánico había reemplazado a la arrogancia. Están atacando los sistemas externos. Informó un oficial con la voz tensa por el miedo. Nuestras defensas se están derrumbando. Sectores enteros están cayendo en cuestión de horas. Zyler apretó los puños. Despliegan refuerzos. Mantengan las líneas. No permiten que penetren más. Pero incluso mientras daba órdenes, sabía que podría ser demasiado tarde. Los humanos no luchaban como enemigos normales. Atacaban con precisión. Desaparecían y reaparecían donde menos se esperaba.
Todos los planes del Imperio resultaron inútiles. La nave de guerra humana planeaba silenciosamente, coordinando attacks en múltiples sistemas. Sus reyes impactaron generadores de energía, plataformas de armas y centros de mando de la flota. Las naves alienígenas intentaron reagruparse, pero los humanos habían estudiado sus tácticas, anticipando cada movimiento. Cada ataque estaba calculado para causar la máxima confusión y el mínimo desperdicio de energía. En un sector, una enorme flota de acorazados avanzaba, confiada en poder atrapar la nave de guerra. Pero cuando llegaron los humanos, los acorazados fueron tomados por sorpresa. Los escudos fallaron, los motores fallaron y, una a una, las naves cayeron en un patrón controlado de destrucción. Las explosiones iluminaron el vacío, convirtiendo la oscuridad en fuego y metal. Los pilotos en primera línea gritaban por el comunicador, es imposible. Cada movimiento que hacemos, lo saben antes que nosotros. Los humanos no solo eran poderosos, sino también inteligentes. Cada maniobra, cada ataque, formaba parte de un plan mayor. Estaban destruyendo el imperio no por su número, sino por su estrategia. Los comandantes alienígenas comenzaron a pelear entre sí, culpándose mutuamente por sus fracasos. Su comunicación se fracturó. La unidad se disolvió en pánico. Mientras tanto, la tripulación humana trabajaba con serena precisión. Cada consola era monitoreada. Cada cálculo verificado dos veces. No eran imprudentes. Cada ataque, cada golpe, estaba diseñado para desmantelar el imperio paisa por paisa. Habían esperado siglos por este momento. Habían estudiado a cada enemigo, cada táctica, y ahora, la galaxia pagaba el precio por subestimarlos. En el dominio, el rostro de Zyler palideció. Fuego concentrado. Destruyen esa nave. Rugió. Cientos de naves obedecieron, desatando una tormenta de energía, missiles y lasers. Sin embargo, la nave de guerra humana se movía con fluidez, evadiendo cada ataque y contraatacando con serena eficacia. Un acorazado explotó, seguido de otro. La formación de la flota se derrumbó. La primera línea de defensa quedó rota. Los informes llegaban a raudales desde otros sistemas. Los ataques humanos habían inutilizado flotas enteras en una sola baja humana. Flotas alienígenas que antano controlaban sectores enteros quedaron reducidas a escombros en cuestión de horas. El miedo se propagó como un virus. Los comandantes susurraban sobre la nave de guerra indestructible. La sombra que se movía por el espacio, sembrando el caos. En secreto, la resistencia comenzó a formarse. Los ciudadanos de los planetas conquistados vieron esperanza en las acciones humanas. Susurban entre ellos, planeando contraatacar, inspirados por la habilidad y el coraje de una sola nave. El dominio del imperio, cimentado sobre el miedo, comenzó a desmoronarse. Y aún así, la nave de guerra humana avanzaba, precisa, letal, imparable. Su misión no era la venganza, sino la restauración. Desmanteló el control del imperio, liberando sistemas uno a uno. Su tripulación conoció lo que estaba en juego. El imperio no podía continuar, y la galaxia recordaría este día. El almirante Zyler miró al vacío, con el sudor goteando por su rostro. Esto no puede estar pasando, murmuró. Una nave humana, está destruyendo mi armada. Para los humanos, los primeros golpes estaban consumados. El imperio aún no estaba derrotado, pero ya se habían formado las primeras gritas. El miedo había sustituido a la arrogancia, la confusión a la estrategia y la esperanza había regresado a los oprimidos. La nave de guerra se adentró en la oscuridad una vez más, invisible, sin rastro y imparable. Los sistemas quedaron en silencio tras su paso, dejando solo los restos en llamas de las flotas y una confianza destrozada. El imperio no cuenta demasiado tarde que los humanos no solo eran una amenaza,
Sino una fuerza que transformaba la galaxia. La primera olida había terminado. Pero la tormenta apenas había comenzado. La nave de guerra humana había derrotado a la armada. Pero el Imperio contraatacaría. Y cuando lo hiciera, los humanos estarían listos. La galaxia había comenzado a cambiar. Una nave, precisa y silenciosa, había cambiado el rumbo. Una nave había demostrado que incluso el Imperio más poderoso podía caer ante la inteligencia, la estrategia y el coraje. El primer paso estaba completo. El siguiente sería en mayor. La galaxia había comenzado a usar un nuevo nombre. Los Humanos. Una nave de guerra ya había destrozado la confianza del Imperio. Destruido flotas y inspirado esperanza en sistemas oprimidos. Pero los líderes del Imperio creen que solo se trataba de una nave. Un fantasma, una sombra, una anomalía singular. Se equivocaban. En lo profundo del vacío, legios de sensors y escaneers, se agitaban más naves. No una, sino docenas. Elegantes, negras, silenciosas. Cada una tan little como la primera. Los humanos las habían ocultado durante décadas, construyéndolas, preparándolas y esperando. Este no era un ataque aleatorio. Era un plan que llevaba siglos gestándose. Y la galaxia estaba a punto de presentar su alcance total. El almirante Zyler observaba atentamente los informes que legaban. Sectors enteros habían caído. Las flotas estaban sumidas en el caos. Y ahora, aparecían lecturas extrañas. Señales de energía que coincidían con las de la primera nave, multiplicadas por muchas. El pánico se apoderó de él. ¿Qué es esto? Preguntó con voz temblorosa. ¿Cuántos son? Un joven oficial apartó la mirada. Con el miedo reflejado en sus ojos. No, no lo sabemos. Parece que hay una flota, oculta en el vacío. Zyler no podía creerlo. Los humanos no eran una simple anomalía. Llevaban siglos planeando este ataque. Cada flota destruida, cada sistema liberado, cada movimiento era solo la primera olida. La flota oculta se preparaba para atacar el corazón del Imperio. Mientras tanto, la primera nave de guerra humana sacaba el espacio, liderando el camino. Su tripulación monitoreaba la flota oculta, señalándoles que avanzaron. No eran guerreros temerarios, eran la culminación del ingenio, la estrategia y el instinto de supervivencia humanos. Cada nave tenía una función, cada maniobra estaba ensayada, cada ataque estaba coordinado a la perfección. En los centros de mando del Imperio, sonaron las sirenas de alarma. Las flotas que habían sobrevivido a la primera olida se apresuraban a reagruparse. Pero los informes seguían llegando. Los humanos están por todas partes. Gritó un almirante. Atacan antes de que podamos reaccionar. Nuestras formaciones se desmoronan antes siquiera de que podamos enfrentarnos. La mente de Zyler corría a 1000 por hora. Se había enfrentado a grandes amenazas antes. Pero nunca como esta. Una sola nave era mortal. Pero una flota entera, oculta, silenciosa, imparable, era más de lo que podía imaginar. Había subestimado a los humanos. Había subestimado su paciencia, su inteligencia, su voluntad. La flota oculta avanzaba por un espacio inexplorado, acercándose a las cruciales líneas de suministro del Imperio. Sus naves eran silenciosas y sus emisiones de energía mínimas. Para los sensores alienígenas, eran invisibles. Y entonces, sin previo aviso, comenzó el primer ataque. Convoys alienígenas desaparecieron, destruidos o inutilizados antes de que pudieran pedir ayuda. Flotas enteras quedaron atrapadas en trampas. Emboscadas precisas diseñadas para inutilizar sin causar destrucción innecesaria. Los humanos atacaron no por el caos, sino por el control. Cada sistema tomado, cada flota destruida, formaba parte de un plan mayor para desmantelar el control del Imperio sobre la galaxia. En los planetas conquistados, los ciudadanos observaban con asombro.
Los grupos de la resistencia susurban con entusiasmo al ver no solo una nave, sino una flota. El regreso de la humanidad misma. La esperanza se extendió como un reguero de pólvora. Los oprimidos comenzaron a creer que la libertad era posible. Zyler golpeó la consola con el puño. Concentran el fuego. Destruyanlos antes de que vuelvan a atacar. Grito ordenis. Pero sus flotas ya se estaban desmoronando. Todos los cálculos fallaron. Todos los planes fueron anticipados. Los humanos se movían como sombras, siempre un paso por delante, infundiendo miedo en cada comandante. A bordo de las naves humanas, las tripulations trabajaban en perfecta sincronía. Se enviaban señales, se ajustaban coordenadas. Cada ataque era preciso. No eran imprudentes. No eran descuidados. Eran deliberados, pacientes, imparables. La flota oculta era más que un arma. Era un mensaje. Y el mensaje fue claro. La galaxia ya no podía ignorar a la humanidad. Por primera vez en siglos, el Imperio sintió miedo real. No el miedo a perder una sola batalla, sino el miedo a una fuerza imparable, coordinada, inteligente y implacable. Los humanos ya no eran una sola nave de guerra, eran una flota, y su sola presencia había reescrito las reglas de la guerra. La voz de Zyler tembló. Esto lo cambia todo. Sabía que así era. Siempre había creído que el Imperio era intocable. Siempre había creído que los humanos eran débiles, extintos, irrelevantes. Pero la flota oculta lo demostró lo contrario. Y ahora, el Imperio se enfrentaba a su mayor amenaza. La flota humana avanzaba silenciosamente, sombras en el vacío, preparándose para la olida final. La galaxia contenía la respiración. Los planetas esperaban. Las flotas temblaban. Y los humanos, pacientes y precisos, avanzaban hacia el corazón del Imperio. El primer ataque había sido impresionante. La flota oculta sería inolvidable. La tormenta ya no venía. Ya estaba aquí. La galaxia tembló. El Imperio, antano temido y indiscutible, se enfrentaba ahora a su mayor amenaza. Una nave de guerra humana había destrozado flotas. Y ahora, la flota oculta se movía en perfecta formación. Guiada por siglos de estrategia y planificación. El corazón del Imperio, su sistema capital, era vulnerable. Y los humanos se acercaban. El almirante Zyler se encontraba en el puente del dominio, contemplando el mapa holográfico de su imperio. Cada sector bajo su control temblaba de incertidumbre. Sus flotas estaban dispersas, donadas y desmoralizadas. Los humanos no solo habían luchado, sino que habían destrozado su armada y ahora amenazaban la esencia misma de su poder. Ya están aquí, dijo un oficial con voz tensa. La flota. Todos se acercan a la capital. El rostro de Zyler palideció. Creía que los humanos eran débiles, extintos, insignificantes. Pero siglos de subestimación habían sido su mayor error. Los humanos eran precisos, pacientes y implacables. No solo luchaban, sino que orquestaban una sinfonía de destrucción. En el puente de la nave de guerra humana líder, el comandante Hale observaba el despliegue de las defensas del Imperio. Miles de naves, acorazados, casas y plataformas energéticas se interponían entre ellos y la capital. No se inmutó. Su tripulación trabajaba con precisión silenciosa. Cada movimiento ensayado, cada golpe calculado. Se habían entrenado para este momento durante décadas. La primera olida atacó. Reyes humanos atravesaron escudos y cascos con precisión quirúrgica. Las naves capitales instalaron en lomas y metal. Los casas intentaron interceptarlos, pero los humanos avanzaron más rápido, atacando donde el Imperio era más débil. La galaxia se iluminó con el resplandor de la guerra, pero incluso en la destrucción, los humanos evitaron bajas civiles innecesarias. Zyler gritó por encima de las alarmas. Concentran el fuego.
Detenganlos a toda costa. Su vos razono por toda la flota. Pero los humanos siempre iban un paso por delante. Cada emboscada, cada contrametida, cada maniobra de la flota había sido prevista. Las defensas del Imperio se desmoronaban ante sus ojos. Dentro de la flota humana, la coordinación era impecable. Las naves ocultas se movían en perfecta sincronía, rodeando el sistema capitalino como sombras que convergen sobre su presa. Cada ataque era calculado, desactivando armas, destruyendo núcleos de energía y aislando flotas entre sí. La formación, antano inquebrantable, del Imperio se disolvió en el caos. A medida que los humanos avanzaban, Zyla comprendió la aterradora verdad. Esto no era solo un ataque. Era una demostración. Los humanos no estaban allí para negociar. Estaban allí para rescatar la galaxia de la arrogancia y la opresión. Comenzó el asalto final. El comandante Hale condujo la nave de guerra líder al corazón del sistema capitalino. Rayos de energía atravesaron la principal estación de mando del Imperio. Explosions sacudieron el planeta. La red de defensa de la capital flaqueó. Cientos de naves enemigas intentaron interceptarlas. Pero los humanos eran imparables. En un momento decisivo, la nave de guerra líder atacó a la nave insignia del Imperio, el propio dominio. Los escudos brillaron, las armas cargaron y las dos fuerzas se enfrentaron en una tormenta de fuego. Por un instante, pareció que el Imperio resistiría. Pero los humanos se habían preparado para cualquier contingencia. Con un golpe preciso, los escudos del dominio fallaron, sus motors se descompusieron y quedó a la deriva, indefenso en el espacio. La voz de Zyler era casi un susurro. Esto no puede estar pasando. La flota humana no celebró. Su misión estaba cumplida. El liderazgo del Imperio había sido derrotado. Sus flotas destruidas y su sistema de capital inutilizado. A lo largo de la galaxia, los humanos habían demostrado que la paciencia, la estrategia y el coraje podían vencer incluso a la mayor potencia. Tras el desastre, los supervivientes susurraron sobre la habilidad, precision y moderación de los humanos. Planetas enteros, antano oprimidos, comenzaron a alzarse. Los ciudadanos se atrevieron a albergar esperanza. Los movimientos de resistencia se fortalecieron, inspirados por el regreso de los humanos. El Imperio había subestimado a la humanidad durante siglos, y ahora había pagado el precio. El comandante Hale observó las consecuencias desde su puente. La flota avanzaba en silencio, sombras en el vacío. Su nave de guerra, la primera de muchas, había alcanzado el corazón del Imperio. Pero su misión era más que una victoria. Era un mensaje. Los humanos no eran débiles. No debían subestimarse. Y la humanidad siempre se levantaría cuando se la lavara al límite. El almirante Zyler, destrozado y derrotado, contemplaba las estrellas. Había conquistado la galaxia. Había gobernado a través del miedo. Sin embargo, una especie, considerada insignificant, lo había dejado to do. Se dio cuenta, demasiado tarde, de que los humanos no eran solo supervivientes. Eran maestros de la supervivencia, la estrategia y la guerra. La nave de guerra humana, sola de nuevo en la oscuridad, se deslizaba silenciosamente. Cumplida su misión, no se jactaba en irugia. Era una sombra, un susurro, la promesa de que la humanidad nunca más sería ignorada. A lo largo de la galaxia, un hecho quedó claro. Nunca subestimes a los humanos. La galaxia había cambiado para siempre. El Imperio había caído. Las flotas habían ardido y la esperanza había regresado. Los humanos habían contraatacado, no por venganza, sino para reclamar lo que siempre había sido suyo. La tormenta había terminado. Pero su eco perduraría durante siglos. Las leyendas de la nave de guerra humana, y de la flota oculta, se contarían en todos los sistemas. Desde el vacío más oscuro hasta la estrella más brillante,
La galaxia había aprendido una verdad. Cuando la humanidad ataca, ninguna fuerza puede interponerse en su camino. Los humanos habían regresado. Y la galaxia nunca volvería a ser la misma.